My name is Mrs. Dahl. I am the Assistant Principal of Student Support or Student Success. We're going to go ahead and get started. We have some information to give to all of you guys, but before we start, I'm really excited that you guys are here and came with your child. And we have a slotted time for you guys, but keep in mind at the end, if you guys have to go, we understand, but we'll be here for additional questions you guys may have. Buenos días a todos. Estamos muy emocionados que estén aquí. Vamos a presentarles mucha información hoy, pero si se tienen que ir antes, no se preocupen. Siempre se pueden comunicar con nosotros y también nos vamos a quedar para contestar sus preguntas. Como estaba diciendo, los que vamos a presentar ahorita es la doctora Fox. Ella se encarga de todo lo que viene siendo de conexión con deportes y la comunidad. This is Dr. Fox. She is our APO, Assistant Principal of Student Opportunities. Her job is connecting your students. So when it comes to sports, clubs, community relationships. Our Assistant Principal of Instruction, Katie Larkin, she's not here with us, but she will be in charge of everything that has to do with your student and their learning. Angela Ciso, she is our Assistant Principal of Registration, so anything that has to do with the classes of your students and enrollment. Okay, bear with me guys, I'm going to be translating, so just bear with me. La subdirectora de instrucción, su trabajo tiene que ver con todo el aprendizaje de su estudiante. Y último, la subdirectora Angela Enciso, ella es la subdirectora de registración y ella se encarga de las clases de su estudiante. Okay. So to start, our agenda, welcome everybody. We're going to go through some stuff, some basics, just the need to know, basic stuff, the schedules, the start times, what is Freshman House, what it's all about. We'll go through that. We're going to discuss our Montessori College Prep program. Do we have parents who have students in the Montessori? Perfect. And Dr. Fox will discuss some student connectedness, and then at the end we'll refer you guys to our community resource fair. Ok, vamos a empezar dándoles mucha información de la escuela, empezando con las clases y la información, el programa que se llama Freshman House, el programa que se llama Montessori, y vamos a hablar de los deportes y de los clubs para que ustedes tengan toda la información. Okay, our value and our mission, we are the shield. Our mission is to educate, engage, and empower students both academically and socially so that they may be productive individuals and future leaders. The bottom line is we are here to make your students feel welcome and included and supported and make this school the best experience for them. Nosotros queremos, nuestra meta es asegurar que su estudiante esté aquí, que se sienta apoyado, que se sienta incluido y ayudarles a que sean el mejor estudiante que puedan ser. Okay, we're going to get started with a few things. So bell schedule, student needs. We'll talk about student parent view, ways that you can connect to your student's progress, our lunch policy, and our bus cards. Y vamos a empezar con la campana, las cosas que va a necesitar su estudiante, cómo ustedes pueden checar las calificaciones y la información, unas pocas pólizas y últimamente las tarjetas de los autobuses para que puedan llegar a la escuela. Okay, this bell schedule, this is the first day of school. So your students will be on campus before all the other classes.
we'll have that, we have that handout in the front, but your students will be here and they will go to their freshman classes and they will get started and they will get kind of like a first glance at the school without any other students here. The start time is 8:15. El primer día de escuela, este lunes, sus estudiantes van a estar aquí a las 8:15. Son los únicos estudiantes que van a estar acá. Es el único grupo. También creo que tienen esa información. Ese es el horario de la semana. This is just, again, you guys have this. This is our weekly schedule, Monday through Friday. One thing I want to clarify is Mondays, we start at 9. And all the other days, it's going to be 8:15. So Mondays is a little bit later. The schedules are also in the back of your student agenda. Every student will have an agenda, and this is printed on the back of it. Our independent learning days are I days. So this is where your student stays home, and they can log on and get caught up and check their grades. And that's the purpose of it, for them to just kind of slow down and see where they're at. This is going to be every Monday. Okay. Correction. All the days that are listed, August 22nd, September 9th, October 4th, those are going to be the I days. Para clarificar los días que sus estudiantes van a empezar tarde, son los días que están aquí atrás de mí y es uno por mes. En esos días, sus estudiantes se van a quedar en casa, pero se van a meter en su computadora, checar las calificaciones, completar tareas que no han hecho. Okay, what does your student need? Very straight to the point, very easy. They need their ID. We are enforcing students to wear their ID, their student ID, every single day for safety reasons. They need their laptop, they need their agenda, and their backpack. Este año sí vamos a enforzar que sus estudiantes se pongan su identificación con su fotografía. Es muy importante por razones de seguridad que se pongan esa identificación. Van a necesitar su computadora, van a necesitar su mochila y también la agenda. Okay, lunch policies. Every student receives a free lunch, free breakfast, free lunch. Students are also able to bring their own lunches. One thing I do want to specify, your students cannot have food delivered. So your Uber Eats, your DoorDash, again, this goes back to safety. And we will not, we will hold on to the food, but we will not give it to your child. I cannot have, again, for the purposes of safety, we need to control who comes in and out. They are welcome to get their food at the end of the day, but please let them know that they just probably should refrain from ordering food at all. Okay. El almuerzo y el desayuno van a ser gratis este año. También su estudiante puede traer su almuerzo. Les vamos a pedir a los papás que por favor les digan a sus estudiantes que no ordenen comida como por Uber Eats o DoorDash, porque desafortunadamente no podemos darles la comida y es algo de seguridad, porque no queremos que gente que no trabaja aquí que entre a la escuela. Entonces, por favor, es mejor que no ordenen, pero sí pueden traer comida de sus casas. Okay. So students who qualify will be getting a free or a city card so that they have transportation to and from school. This is all free. Okay, there will be an application that your students fill out at the bookstore, and once they do that, they will get a city
free bus card. Para transportación de sus estudiantes, nosotros les damos los boletos para que tengan transportación gratis. Y ellos van a poder llenar la aplicación en la tienda, en el bookstore que viene siendo aquí donde se toman su foto, y ya que llenen esa aplicación les damos su tarjeta para la transportación. Okay. Very important. Again, for reasons of safety, our student drop-off area is going to be our northeast gate, which might be where most of you entered this morning. I'm pointing over here because that is the gate where parents need to drop off their child. And if your student is driving, we have a designated parking lot in the southeast lot. So off of 28th and Campbell, we have the entrance to the student parking lot. I will say those are designated areas, and we will be enforcing student parking. This is for visitors, this is for parents when you guys come. We need to keep that open, and also so that when you guys pick up your child, the traffic is as smooth as possible. En las mañanas a los papás que traigan a sus niños, necesitamos que los dejen en ese estacionamiento del norte aquí, y los estudiantes que van a manejar un carro, hay otro estacionamiento designado para ellos que viene siendo en el estacionamiento del sur. Y les vamos a pedir que si su estudiante maneja en el carro, van a tener que hacer una aplicación para que les demos el permiso para el carro, y es gratis. One last thing, we do have parking permits for your student. They are free, and all they have to do is bring their vehicle information, driver's license information, and insurance information, and they will get a detailed parking permit for their vehicle so that they can park in our student parking lot. Okay. Hello everybody, I'm Ms. Gwen. I'm with the Montessori program. We're going to do English and Spanish back and forth. So we encourage all of you to get a Parent View login. You may have seen this in middle school, but Parent View is going to allow you to have a window into what your kids are doing. You can see their grades. You can see their attendance. You can contact teachers through Parent View. And so this is how you can support your child. Parent View es el programa para los papás para que puedan meterse y checar las notas de sus estudiantes. Tal vez no tenían esto en la secundaria, donde tenían este programa. So there's information on the handout for how to log into Parent View, and you'll contact the registration office to get your login. One other thing we ask is attendance is so important, and we ask that you report absences. That way we can go in and excuse them. So when you check for absences, you know whether or not they were allowable, or maybe your child wasn't where they were supposed to be. You will call the attendance hotline and leave a voicemail message, and then our staff will enter in that absence. Si su estudiante no va a estar, por favor les pedimos que nos llamen a la línea de registración. El número está aquí, el número de teléfono está aquí, y para que sea muy importante que si su estudiante no viene a la escuela, necesitamos confirmar para que sepamos dónde está. Another way we will communicate with you is all of your teachers will be connected to parents through Remind. It's almost like text messaging you back and forth, but we don't know your personal cell phone number. It's a really safe way of communicating. And so just make sure that you're checking your cell phone or your email address for that communication. Otro programa que usamos para comunicar con ustedes es el programa Remind, que viene siendo por mensaje de texto y es muy seguro. No enseña su información ni su número de teléfono. Hello,
good morning. I'm Ms. Bloss. I'm also Coach Bloss. I am the varsity cheer coach here on campus. So if you have anybody interested in trying out, please let me know. I'm also a freshman house teacher, so I'm going to have a lot of your students, actually your kids. I'm here to tell you a little bit about freshman house. Hola, buenos días, yo soy la maestra Blas, soy también entrenadora de las porristas aquí en Camelback, so si tienen su hijo o su hija tienen interés en estar en deporte, por favor, me pueden hablar sobre ellos. Voy representando la clase de los maestros del noveno grado, soy una maestra de inglés, so la probabilidad de yo tener uno de sus hijos es muy alta, que probablemente lo voy a tener. So, tenemos la coordinadora del grado de noveno grado, or the freshman coordinator, is Ms. Wimble, Erica Wimble. She's kind of like, I guess, the director or coordinator for our freshman house. We have like a lot of little like principals throughout the campus, and she's like the contact person. By the end of the school year, she knows every single freshman. It's pretty amazing, like personal level. Esta es la coordinadora Ms. Wimble. Esta es la persona que es básicamente como la principal de la escuela para los estudiantes del noveno grado. De aquí a cuando tengamos al final del año, ella es la persona en esta escuela donde sabe exactamente quién es quién, de todos los estudiantes del noveno grado, lo sabe personalmente, porque ella es la que está encargada. So, básicamente es como la principal de su escuelita. Okay, so let me explain what freshman house is, because I feel like that could be a little confusing for some people. So years ago, we decided that it's very difficult for students to come from a lot of you from a K-8 school, right? Like they've been in the same school since they were kindergarten or sometimes preschool, and then all of a sudden you're like, hey, congratulations, you're going to high school, you're going to be in 9th grade, here it is. You're on a huge campus with 2,000 students. Find your way around, right? So we noticed that had like a lot of like an impact on them. First of all, a lot of anxiety, a lot of uncertainty. Also, it made parents very nervous because they didn't know, like, oh my gosh, am I just going to drop off my kid here with some, 16 and 17-year-old? Well, it was scary. So we decided to kind of develop this concept where we have these like houses. So all of the freshman students on Camelback High School are split up into 4 sections, 4 houses. We have House A, House B, House C, House D. Your child will know on Monday what house they're in. Depending on the house that they're in, that determines what teachers are going to have. So I'm House A. Sorry, that's the best house. Okay. So I'm House A. I'm part of the original freshman house. I'm the English teacher. Ms. Aurora is the math teacher, and then we have Mr. Jackson, the science teacher. So those kids that are in that house, they have the same teachers. So when we meet, we are like, oh, that's right, I know Johnny, right? Because we all have them. So it makes like our meetings and our discussion about their academic growth and what they really need a lot easier for us and a lot more targeted. So that way we avoid having kids for like falling through the cracks, for lack of a better term. Okay? So les quiero explicar un poquito sobre lo que es freshman houses, las casas de noveno grado. So en Camelback nosotros entendemos que es muy difícil para algunos estudiantes, la mayoría de los estudiantes, venir de una situación donde están en la misma escuela desde el kinder hasta el 8º grado y luego, básicamente al otro día tienen que estar en una escuela mucho más grande con más de 2,000 estudiantes de diferentes edades, ¿verdad? Es algo que es muy ansioso para ellos y nosotros nos dábamos cuenta que eso a los impide de veras aprender y de veras bueno, okay. Y de hacer lo mejor que pueden hacer. Sorry, no puedo pensar en la palabra. Tenemos 4 casas. Tenemos casa A, casa B, casa C y casa D. Okay, son las 4 casas y básicamente son es como un grupo de estudiantes que tienen los mismos maestros. Tienen la misma maestra de matemáticas, el mismo maestro de ciencias, el mismo maestro de inglés. Okay, so, cuando tenemos juntas los maestros, nosotros sabemos exactamente de qué estudiantes estamos hablando porque tenemos el mismo grupo de estudiantes que tenemos en nuestras clases. Okay? Y también es mucho más fácil para ustedes porque cuando ustedes quieren tener una junta con los maestros, es más fácil en lugar de tener que investigar qué maestros tienen, nomás nos tienen que decir, oh, está en la casa A. Oh, perfecto, si necesitas
Dallas, en Aurora, en Jackson. ¿No? Es mucho más fácil. Okay, so basically I kind of explained what is the purpose of Freshman House. Honestly, it's just more about like really concentrated support for your students, for you, for your students. We just want to make the transition from middle school into high school as briefly as possible, as easy as possible, as stress-free as possible, because it is a lot, right? Like it is a lot. It's a lot for them to understand the concept of like you fail a class, guess what? Now you're behind parents and you're not graduating on time with your friends. Trust me, it takes me all year to break that one to them. They don't believe me. I'm like, no, I'm serious. It's true. So básicamente el punto que tenemos estas casas es para proveer mucho más support, mucha más información a sus estudiantes y de veras poder enfocarnos en lo que de veras necesitan porque queremos que ellos lleguen a esa meta, ¿verdad? Entonces que ellos de veras se puedan graduar y que de veras puedan llegar a esa meta y no tener problemas en ese tiempo y tener a una maestra o maestros que ellos saben que pueden ir a hablar con ellos. Y ustedes también, los padres, pueden venir y hablar con nosotros. So in addition to those 4 freshman houses, A, B, C, D, some of your children might be enrolled in our micro school, the Camelback Montessori College Preparatory Program. So I'm Nancy Quinn, I'm the program director, and really my job is just to connect everyone in the program, the students, the teachers, the administration, and our whole focus is on whole child education, and also college preparation. Okay, so es la directora Benji Nugent. Ella es la directora del programa de Montessori. Y Montessori es un poquito más, es diferente a las casas que nosotros tenemos para el noveno grado. Montessori es más, en cierto modo es más avanzado, es más individual. Los estudiantes trabajan más individualmente en proyectos, tienen mucho más libertad de cómo quieren aprender. Definitivamente es mucho más, es más como para nuestra trayectoria para ir a la universidad y a los colegios. Okay? Si están interesados en eso, obviamente ella es la directora y pueden hablar con ella sobre el programa. And so for a freshman Montessori, they'll have science, English, math, and history together. And the most important thing I want to tell parents today is we need your partnership for your child's success. So we will contact you, we will email, we will text, because you have information at home that helps us get to know your child better. And we will make sure that we have Spanish translation for phone calls or through text messages, so please communicate with us. I'll be available at the end too if you have any specific questions. Okay, so como les estaba explicando sobre el programa de Montessori, lo único que ella pide es de que obviamente tengan la comunicación entre los padres y los estudiantes, los padres y los maestros, porque es muy importante que estén constantemente en comunicación para asegurar de que de veras todo está bien y que puedan progresar bien los estudiantes. Una de las cosas que ella explicó es de cómo trabaja la escuela Montessori. No sé si ustedes saben, pero está en el tercer piso de este edificio. Esos estudiantes es muy similar a cómo están las casas del noveno grado. Tienen la misma clase de ciencia, la misma clase de matemáticas, la misma clase de inglés, tienen los mismos maestros, pero cuando van a las clases selectivas es cuando ya salen acá y van con la clase con los estudiantes de la escuela. So, again, I'm Dr. Fox, Assistant Principal for Student Opportunities, and our focus is getting your students connected to Camelback. The best way to do that is through activities and sports. So if you have a student that's interested in becoming on our sports teams, they do have to go through a process, a clearance process, that involves getting a physical. So for those of you that picked up the white pieces of paper when you came in, there's a specific AIA physical form that has to be used. That needs to be filled out by the doctor, signed, dated, and stamped. There is information on health insurance, so your student has to have health insurance to participate. They need to pay the $2 fee, and they would log on to Register My Athlete, which is another piece of paper there, and then that's what will get them cleared. If for some reason you did not get that information, your student can pick it up in my office, which is the big 4,000 building right here to the left. And if they have any questions about that, they can do that as well.
So la parte que están explicando sobre si sus estudiantes quieren entrar en un deporte es mandatorio por el distrito de que tienen que tener un físico que los tienen que llevar al doctor a que se aseguren de que de verdad están saludables y no tienen algún problema médico. Tienen que pagar $2. Este pago va a estar a la bookstore o la librería. Y tienen que también llegar un paquete donde ustedes tienen que firmar y tener una información personal. Como les digo, esta información es más importante cuando ellos de verdad están interesados en el deporte específico. Por ejemplo, si quieren ser porristas, entonces vienen y andan conmigo. Yo voy a tener una información para ellos, una junta durante el almuerzo o en la primera semana de la escuela donde ellos me pueden hacer preguntas. Y lo mismo pasa con los otros deportes. So, si quieren jugar fútbol o soccer o cualquier deporte. One more point, we do consider our athletes student athletes, so they are student first, so they do need to pass all of their classes in order to be able to participate. Y el punto más importante es de que en esta escuela nosotros consideramos que los atletas son estudiantes primero. ¿Okay? So, su hija puede ser el mejor atleta del mundo, pero si no está pasando sus clases, no está teniendo unas buenas calificaciones, no está demostrando respeto a los maestros y se está portando buena conducta, no van a poder jugar. So we do have 3 sports seasons. There's a fall, winter, and a spring. So you can see some of the sports here. And if you have any questions, you can always go to the Camelback website, click on athletics, and you can see the breakdown there. So fall is like the first 3 months, winter the next 3 months, and then spring the last 3 months. You can also see the levels there. We are adding badminton this year. It started as a club last year. We had great interest. So we are adding a sport this year. We have over 45 clubs, and they're based on student interest. If your student is not an athlete, that's okay. They can join a club, and we encourage them to join one or more clubs based on their interest. And if there's a club that we don't have, your student can start a club. All they need is an advisor, and I can help link them with an adult on campus to be that advisor. This helps them build their resume for college and for career. So it is important that your students are involved starting with their freshman year. So again, if not sports, definitely a club, more than one club, sports and clubs. Again, they're building that resume, college and career, and post-high school. Okay, so tenemos 3 diferentes temporadas de deportes. Tenemos la temporada que va a empezar ahorita en agosto hasta más o menos como medio de octubre. Se llama Fall Sports Season y es cuando tenemos fútbol americano, no soccer. Fútbol americano, tenemos obviamente porristas, tenemos desde natación, tenemos diferentes deportes, pero hay 3 diferentes temporadas. So, si su hijo o su hija está interesado en estar en algún deporte, es muy importante de que empiecen el proceso de agarrar todos sus alimentos, el físico lo pueden hacer ya. ¿Verdad? Ya se pueden meter en la internet y hacer todo el paquete, pueden pagar los $2 ya si quieren y así ya están listos para cuando van a tener los entrenamientos. Es muy importante que lo hagan, es mejor antes que después. Ok, y este año vamos a agregar un deporte nuevo que es badminton, ¿se dice en español? Badminton. Y tenemos más de 45 clubs. So, es muy importante para nosotros de que sus hijos que de veras, pero de veras se involucren en estar en esa escuela. Necesitamos que ellos de veras aprendan a ser independientes, que aprendan a tomar responsabilidades, ¿verdad? Y ser líderes, que todos son unas buenas cualidades que van a utilizar en su vida, en el futuro, especialmente si quieren ir a una universidad o un colegio. So I already mentioned this. Again, they need to have a physical, they need health insurance, pay a $2 fee, go through the Register My Athlete process. Again, we handed out the packets, and again, they must pass all classes. So I already said that, but you know, I'm sure you're like, well, what if my student is struggling? Whether they're in sports clubs or not, we do offer tutoring Monday through Thursday in our library. So that's 3:30 to 5 p.m. Monday through Thursday. Definitely encourage your students to go. If they have questions, if they just need a concept reviewed, preparing for a test or quiz, they can go to the library for free tutoring Monday through Thursday, 3:30 to 5 p.m. Como les dijimos antes, que es muy importante para nosotros de que nuestros estudiantes, primeramente, sean buenos estudiantes
haciendo su proceso para graduarse a tiempo, al año que les corresponde. Nosotros tenemos tutoría. Todos los de lunes a jueves, de las 3:30 a las 5 de la tarde en la librería, su hijo o su hija puede ir, se puede sentar ahí y puede pedir ayuda de maestros de ciencias, matemáticas, de lo que sea. Y no necesitan hacer una cita, pueden nomás ir. Si usted dice, ¿sabes que mañana vas a ir a tutoría? Pues nomás tienen que entrar. Y también otra cosa que hacen en la librería, que tienen que tener su ID y luego la tienen que meter. Ustedes saben exactamente cuándo su hijo llegó y puede pedir que les digan cuándo salió la gente. Por si acaso tratan de decir, voy a tutoría, pero están a otro lado. Sorry, the last part that I said to them is that when you're in the library, when you go to tutoring, the kids have to have their ID. You have to scan it. Literally, the librarian will be like, nope, sorry, go to the bookstore, get an ID if they don't have it. They scan it, and then they have to scan it when they leave. So we know exactly what time they clocked in for tutoring when they leave, because we had some issues, some kids telling their parents that they're at tutoring. The parent comes looking for them, and we're like, yeah, we have no record, you could never clock in. So that's another safety feature that we have on campus. So we offer a lot of support, as you know, and as you've heard today. Again, bus passes can be picked up in our bookstore. We have a food and clothing bank. So if you are ever in need of food, clothing, hygiene supplies, anything, please reach out to Mrs. Dominguez. You can reach out to any admin as well. We keep that confidential. We are just here to support you, your student, and your family. We also have freshman counselors, so counselors that focus on our freshmen, so you can reach out to them as well. But again, do not hesitate to reach out if you have any questions or if you need any additional support. Ok, so la última parte que les quería comentar es de los pases que tenemos. En la escuela nosotros proveemos pases para la transportación pública de los autobuses. La única cosa es de que hay una limitación de la distancia de donde viven. Tienen que vivir ciertas millas, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero pueden ir a preguntar en la librería cuando van a pedir la solicitud para eso y les pueden dar pero es un pas gratis que pueden usar para todas partes. Eso no es nada más para venir a la escuela. Otra cosa que tenemos aquí una persona, se llama Miss Domínguez. Ella es encargada de siempre tenemos un cuarto donde tenemos comida, tenemos ropa, tenemos cualquier clase de ayuda. Si ustedes o su familia o alguien en su familia necesita alguna ayuda, están tiempos difíciles, por favor pueden ir a hablar con ella, con la señora Domínguez. Ella hace cajas de comida cada semana y se las pueden llevar a su casa gratis. Y la última parte es de los consejeros que tenemos específicamente para las clases de 9º grado. Cada estudiante tiene su propio consejero. Ese consejero está en contacto con su hijo o su hija constantemente. Si ellos ven que se están retrasando en créditos o lo que sea, van a tener una junta con ellos y van a tener un plan para poder de que se puedan alcanzar los créditos otra vez para poder ser graduados. Nuestra meta es de que se gradúen todos en 4 años. Okay, hello everyone. Good morning. Good morning. Are you on board? I hope not. No, okay, there's a lot to learn. Bienvenidos a todos. Buenos días. My name is James Arndt. I'm very lucky, very grateful to be the principal of this amazing high school. Hola, yo soy el director. Me llamo James Arndt. I see some familiar faces. There you go, I'm calling you out. Yeah. I see some familiar faces and, oh hey, yeah, of course. And then some I don't know. I can't wait to meet all of you. Yo veo a algunas personas que ya conozco, pero vosotros no puedo esperar a encontrar todos. Conocer todos. Gracias. Mi español es así, pero estoy tratando, okay? What I want to do is to create a school environment where every single student feels loved, accepted, and ready to reach their potential. Lo que yo quiero hacer en esta escuela es para cada estudiante que puede sentir seguro, aceptado y que puede tener éxito. Y estamos muy orgullosos que tenemos 200 y más alumnos que están aquí para ayudar. Tenemos
2,300 estudiantes. Oh. Y también hablamos más que 30 idiomas en esta escuela, más que 30 idiomas en esta escuela. Estamos el sueño americano. Cada estudiante puede venir aquí. We are so proud that we have such a diverse student population. 30 languages spoken, 2,300 students. Camelback High School is what the real world looks like. And we're so happy to make a space for your children to be successful here. Can you guys go to the next slide quick? At Camelback High School, we have a motto. It's that we are the shield. And this is about the ancient Spartans who, if they lost their helmet or armor, no problem. But if they lost their shield, they were disgraced because the helmet was for the individual, the person, whereas the shield was for the group. And so we believe in the power of the group. And that's going to be really hard for me to translate in español. Pero lo que puedo decir es, aquí en Camelback creemos que estamos más fuertes juntos. Así decimos que somos el escudo, como los espartanos de muchos años pasados. So there are some things you can do to help your students. First off, help us get your student here on time. We know that's hard. Not very many of our students live in our neighborhood, but we need them to be here on time, and we need them to be here every day. Follow up on your students. You have parent view you've heard about. Your students have student view. Check their grades. We are very active on social media. If you haven't noticed, I film a video every single week to let our families know what's going on. So check us out on social media. Always partner with us. We are here to help. No request is too large. We will always try. And then we have so many support systems. We have a clothing and food bank. We have social workers. We have so many people here to help you out. En español, es muy importante que su estudiante esté aquí cada día. Si puede ser en tiempo, es muy importante que su estudiante esté aquí cada día. También si puede usar Parent View. Parent View es una aplicación que puede ver sus estudiantes calificaciones y sus attendance. Asistencia, ok. Y también habla con nosotros para decir cómo podemos ayudar, ok. Tenemos muchas personas aquí. Tenemos un food bank, un banco de comida. It's close. Y también un social worker y otras personas que pueden ayudar. Y también dile a sus estudiantes para venir al tutoring, para join a club, para hacer los grupos y los deportes. Pero estamos aquí para ayudar, ustedes y sus estudiantes. Muy rápido, queremos decir que el grado 9 es lo que más importante en toda escuela secundaria. Grado nuevo es más importante que todos los otros. Si tu estudiante puede ser on track al fin de grado 9, everything's going to be okay. Todo va a estar bien. So if your student can be on track at the end of 9th grade, we can feel very, very certain that they will graduate high school and go on to the next part of their life. But it's so important that you do not let your students fall behind in the 9th grade year. It is the most important year in high school. So if you're worried about your student, now is the time. Now is the time to get help. El grado 9 es tan importante. Okay. Uh-oh. And I already said this, but attendance is so important. We actually have a goal. We have a goal, all right? We want everyone to put it on your fridge, write it on your kiddo's mirror in the morning. 1 missed day a month. That's it. 1 missed day a month. We need your students here every day. Tenemos una meta.
Su estudiante no puede faltar escuela más que un día, un mes. ¿Ok? So, un día. Necesitamos estudiantes aquí. Estudiantes tienen éxito cuando están en la escuela. Ok, y el último. Ya lo digo, pero estamos muy busy, estamos muy activos. Sí, en social media, ok, pues puede encontrar nosotros, espero, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para entender todo lo que está pasando aquí. Okay, so please follow us on social media. That is what we use the most to stay in contact. You can actually message us through there. We have people on the applications at all hours of the day. So if you need something, you can reach us through there. That will end our presentation today. I want to say I'm so glad to see so many of you here. It takes every single adult for our children to be successful. Estoy muy, muy contento y orgulloso que todos están aquí porque cada adulto es necesario para los estudiantes que tener éxito. Okay, ahora tenemos un fair, un resource fair. Tenemos una feria de recursos afuera. Okay, so we have a resource fair outside. They can ask you questions. I want to tell you, we will be here to answer questions for a second. Please know, your students are in the middle of an awesome activity. You can't have them back yet. I'm sorry. We're keeping them for a little while longer. There's a lot of restaurants, there's taco shops, we got all sorts of stuff in the neighborhood. Do stuff to keep yourselves busy because we need your students for a couple more hours. And with that, thank you for being here. There's 5 of us who will stick around for questions, so come and find us. And we are the Shield. Stronger together. We're happy to have you. Bye, everyone.